මේ කන්ද සංයුත්තේ 108. තුන්වෙනි පොතේ. ඔව්. අද ඉංග්‍රීසි පොත් ටික අන්තිමේ ගෙනත් තියන්න කිව්වා. එක එකනා එහෙම එහෙම දාලා. ඊයේ එකේ ඉතුරු වැඩි කියන්න බැරි වුණානේ. ඔව්. ඒකේ මොකද්ද කියන්නේ? කමක් නෑ අපි අලුත් ඒවා ගමු. ඔව් අලුත් ඒවා ගමු පන්නේ වන්න. මට දැන් මතකත් නෑ. මෙතන සංයුත්තන එකයි තියෙනවද වෙන්නේ? නෑ. ඒකත් ගේන්න ගන්න මේ පොත් ටික. somebody can bring the Sattatthana can bring. මේක එක ලයිට් එකක් දාන්න බැයිද? ධම්මරාගේ ධනේ පණ කියන්නේ බැයිද? ඉංග්‍රීසියෙන් කියන. එකසිය අටක තියෙනවා. කන්ද සංයුත්තේ කොහෙද? කන්ද සංයුත්තේ 1 2 1 5. මුද What is the name of this? Sattatthana. Sattatthana. ඒක තියෙනවා සත්තට්ඨාන කුසලෝ භික්ඛවේ භික්ඛු ත්‍රිවිධූප පරික්ඛී මාස්මින් ධම්ම විනේ කේවලී උසිතවා උත්තම පුරුෂෝ. මහණෙනි සත්තනක දක්ෂ ත්‍රිවිධ උපපරීක්ෂා ඇති මහණ මේ ධර්ම විනේහි කල හැම කිස ඇති විසු බඹසර ඇති උත්තම පුරුෂයායි කියනු ලැබේ. අතංච භික්ඛවේ භික්ඛු සත්තට්ඨාන කුසලෝ. මහණෙනි කොහොමද ඒ සත්තන කුසල වෙන්නේ? දක්ෂ වෙන්නේ. දැන් අපේ භික්ඛවේ භික්ඛු රූපං පජානාති. මහණෙනි මේ ශාසනයේ භික්ෂුව රූපය ප්‍රජානනය කරයි. මනමින් දැනගනි. රූප සමුදයං පජානාති. රූපේ හට ගැනීම මනමින් දැනගනි. Samyutta and which is the Vagga? Samyutta, this is Kanda, so the third part. Karna Samyutta, Kanda. Kanda Samyutta. Yes. It's like a delay, no? Ikakot Vagga. Upaya Vagga. So this is 70th somewhere, 70th. That's one of the 65th sutta. පොත්තන හොයන්න හරි අමාරු ඉගෙන ගන්න. මේ විනීතට හොයන්න පුළුවන් අනිත් ඇට හරි අමාරු. 65th sutta. Kanda Samyutta. No. It's like Devani Pannasaki probably, no? Oh, Devani Pannasaki ආදර්ශ සූත්‍රය. Because
because they have different ටිකක් names. ඉන්න දමඩ කිතේ Seven cases. හම්බුණා. එහෙනම් මම කියන්න. මහණෙනි කොහොමද භික්ෂුවක් ඒ තැන් හතේ කුසල වෙන්නේ? ඉද වික්කවේ වික්ඛු රූපං පජානාති. මහණෙනි මේ ශාසනයේ භික්ෂුව රූපය ප්‍රජානනය කරයි. රූප සමුදයං පජානාති. රූපේ හට ගැනීම ප්‍රජානනය කරයි. රූප නිරෝධං පජානාති. රූප නිරෝධය ප්‍රජානනය කරයි. රූප නිරෝධගාමිනී පටිපදං පජානාති. රූපය නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදා ප්‍රජානනය කරයි. රූපස් අස්සාදං පජානාති. රූපේ ආස්වාදේ ප්‍රජානනය කරයි. රූපස්ස ආදීනවං පජානාති. රූපේ ආදීනව ප්‍රජානනය කරයි. රූපස්ස නිස්සරණං පජානාති. රූපේ නිස්සරණය. රූපේ නිදීම ප්‍රජානනය කරයි. ඒ විදිහටම වේදනං පජානාති. වේදනාව ප්‍රජානනය කරයි. වේදනා සමුදයං පජානාති. වේදනාවේ හට ගැනීම ප්‍රජානනය කරයි. එවැනිම වේදනාවේ නිරෝධය, වේදනා නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාව, වේදනාවේ ආස්වාදය, වේදනාවේ ආදීනවය, වේදනාවේ නිස්සරණය ප්‍රජානනය කරයි. ඒ විදිහටම සංඥා ප්‍රජානනය කරයි. සංඥාවේ සමුදය, නිරෝධය, නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාව, ආස්වාදේ, ආදීනවය, නිස්සරණය ප්‍රජානනය කරයි. ඒ විදිහටම සංස්කාර ප්‍රජානනය කරයි. සංස්කාර සමුදය, නිරෝධය, නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාව, සංස්කාරයන්ගේ ආස්වාදය, ආදීනවය, නිස්සරණය ප්‍රජානනය කරයි. ඒ විදිහටම විඥානය ප්‍රජානනය කරයි. විඥාන සමුදය, නිරෝධය, නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාව, විඥානීය ආස්වාදය, ආදීනවය, නිස්සරණය ප්‍රජානනය කරයි. So in the English book, Bhikkhu Bodhi's translation බෝධිද ලියන්න පුළුවන් is page 897. It's the 57th sutta in Khanda Samyutta. ඉනේද ඔය කියලා මෙයාට කියන්න එක ලියන්න මම ඊට පස්සේ කියන්න So he's going to say something and then we are going to write. And it's called the 7 cases. So somebody asked Lokohamd about this, so we are going to do this today. It's Savati, because a bhikkhu who is skilled in 7 cases and a triple investigator is called in this Dhamma and discipline a consummate one who has fully lived the holy life, the highest kind of person. And how bhikkhus is a bhikkhu skilled in 7 cases. Here bhikkhus, a bhikkhu understands form, its origin, its cessation, and the way leading to its cessation. He understands the gratification, the danger, and the escape in the case of form. He understands feelings, perception, volition of formations, consciousness, its origin, its cessation, the way leading to its cessation. He understands the gratification, the danger, and the escape in the case of consciousness. අතමංච වික්කවේ රූපං. මහණෙනි රූපය කුමක්ද? ඔය වේදනා එම හතලිය ඔගේ හතක් තියෙනවනේ You have to write 7 things. Yes. First one is form. Should I write rupa or form? රූප Kandya, keep the ඔය එකක් අරගෙන තමයි කියන්නේ. ඒකම තමයි අනිත් පහට හතරට. So the number 1 is like one of the khandas. So 4, right? No, it's Now not. one of the khandas, yes. So then it's origination. That's the number 2. ඔය තියෙන බෝඩ් එක පේනවා So One number is khanda. khanda. Yeah. So the first one was rupa khanda. No, khanda. That's the first khanda. Yeah, khanda. The one, each
each and every of the kanda, so the kanda itself. Then did you say Vedana or not? No. Number 2 is samudaya. Number 3 is nirodha. Number 4 is nirodha gamini patipada. Patipada. Next one is asada. Next one adinava. Adinava. And next one is nissarana. ඊයාගුරු නම් ලස්සනදී වතන කැතට ලියු. කමන්නේ. Nirodha gamini. Gamini last one is long. Ni. Patipada last one also a. Asada double S. Niro also. No, Long. this is like it's like it becomes all automatically. Adinava Nissan Ahai. And this Sarana, anything long? Yeah, no. Oh, no. So you can write the English meaning also. You can aggregate. Now the Pillaguru Mahonda can be one. Origin? How? Yes. This the 2 to 7. It's like its origin. Its origin. Its system. So I should write it's here? Yeah. Like in brackets, you can put its origin. දැන් තුනීටත් ඉන්නවා. ඉතින් තුනීට සනීප නැතිව. දැන් අපි අයින් කරලා යාව මේ දා. දැන් ඊයේ සනීපනේ. දැන් සනීපයි. දැන් මේ ඔක්කොටම නතනවත් ලෙඩ හැදුණා. හා? ඉතින් දොස්තරවත් ළඟ තෑරිගෙන නැහැ මොකක්ද දෙන්නේ. දොස්තර මාත්‍ය සාඳුන්ට මෑණිවරුන්ට බෙහෙත් දෙන දවස කියලා දාන්න. එතකොට හරි. Rectification. Danger. මම නම් ඒ ඩේන්ජරස් කියන ඒවට very විරුද්ධයි ඒ වචන වලට. Lokam does not like the way danger. So, how much? නෑ ඉතින් කමක් නැහැ. There is better one. නෑ තියෙන Drawback. දාන්න. How? Drawback. Drawback Drawback. or misery. Lokamuduru usually translated as troublesomeness. Something like that. So let's write it. අතෙන් තමලගේ තුටි කියනවා. අතවංශ වික්‍රේ රූපං. මහණෙනි රූපය යන කුමක්ද? චත්තාරෝච මහා භූතා චතුර්ණංච මහා භූතානම් උපාදාය රූප. සතර මහා භූතයන් සහ සතර මහා භූතයන්ගෙන් උපන් රූප. ඉදං උච්චති වික්‍රේ රූපං. මහණෙනි මේ තමයි රූපය කියලා කියන්නේ. ආහාර සමුදය රූප සමුදය. ආහාර සමුදයෙන් රූප සමුදය වෙනවා. ආහාර නිරෝධා රූප නිරෝධය. ආහාර නිරෝධයෙන් රූප නිරෝධ වෙනවා. අයමේව අරියෝ අට්ඨංගිකෝ මග්ගෝ රූප නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදා. මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයමයි රූප නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාව. සෙය්‍යති දන්. එනම් සම්මා දිට්ඨි ආදි වශයෙන් සම්මා සමාධි. හරි ඒ ටික. යම් රූපං ඉන්න පොඩ්ඩක්. අර ඔක්කොම කියමු තුන්පරේම කවුද? කොහොම කිව්වා? යම් රූපං පටිච්ච උප්පජ්ජති සුඛං සෝමනස්සං
නිසා යම් සුවයක් සොම්නසක් උපදිනවා නම් මේ තමයි රූපේ ආස්වාදය. යම් රූපං අනිච්චං දුක්ඛං විපරිණාම ධම්මං අයං රූපස්ස ආදීනෝ. රූපේ යම් අනිත්‍ය බවක් දුක් බවක් විපරිණාම බවක් ඇද්ද මේ රූපේ ආදීනය. යෝ රූපස්මින් චන්දරාග විනයෝ චන්දරාග පහන නිදන් රූපස්ස නිසා. රූපය පිළිබඳ යම් චන්දරාගය දුරු කිරීමක් චන්දරාගයේ ප්‍රහාණයක් ඇද්ද මේ තමයි රූපේ නිස්සාරණය. යේහි කේචි භික්ඛවේ සමනාවා බ්‍රාහ්මනාවා එවං රූපං අභිඤ්ඤාය. මහණෙනි යම් කිසි ශ්‍රමණේක හෝ බ්‍රාහ්මණේක හෝ මෙසේ රූපය විශිෂ්ට ඥානින් දැනගෙන එවං රූප සමුදයං අභිඤ්ඤාය. මෙසේ රූපේ සමුදය විශිෂ්ට ඥානින් දැනගෙන එවං රූප නිරෝධං අභිඤ්ඤාය. මෙසේ රූප නිරෝධය විශිෂ්ට ඥානින් දැනගෙන එවං රූප නිරෝධගාමිනී පටිපදං අභිඤ්ඤාය. මෙසේ රූප නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදා විශිෂ්ට ඥානින් දැනගෙන එවං රූපස්ස අස්සාදං අභිඤ්ඤාය. මෙසේ රූපේ ආස්වාදයේ විශිෂ්ට ඥානින් දැනගෙන එවං රූපස්ස ආදීනවං අභිඤ්ඤාය. මෙසේ රූපේ ආදීනව විශිෂ්ට ඥානින් දැනගෙන එවං රූපස්ස නිස්සරණං අභිඤ්ඤාය. මෙසේ රූපේ නිස්සරණේ විශිෂ්ට ඥානින් දැනගෙන රූපස්ස නිබ්බිදාය විරාගාය නිරෝධාය පටිපන්නා. රූපේ කලකිරීම පිණිස නොයල්ම පිණිස නිරෝධය පිණිස පිළිපන්නේ නම් තේ සුපටිපන්නා. ඔව්හු සුපටිපන්න වෙති. යේ සුපටිපන්නා යම් කෙනෙක් සුපටිපන්නද තේ මස්මින් ධම්ම විනේ ගාදන්ති. ඔව්හු මේ ශාසනයේ පිහිටා සිටිති. ටිකක් තියෙනවානේ. යේචකෝ කේචි භික්ඛවේ මහණෙනි යම් කිසි සමනාවා බ්‍රාහ්මනාවා එවං රූපං අභිඤ්ඤාය. මෙසේ ශ්‍රමණේකෝ බ්‍රාහ්මණේකෝ මෙසේ රූපය විශිෂ්ට ඥානින් දැන එවං රූප සමුදයං අභිඤ්ඤාය. රූපේ හට ගැනීම විශිෂ්ට ඥානින් දැන එවං රූප නිරෝධං අභිඤ්ඤාය. රූපේ නිරෝධය මෙසේ විශිෂ්ට ඥානින් දැන එවං රූප නිරෝධගාමිනී පටිපදං අභිඤ්ඤාය. රූප නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදා විශිෂ්ට ඥානින් දැන එවං රූපස්ස අස්සාදං අභිඤ්ඤාය. මෙසේ රූපේ ආස්වාදයේ විශිෂ්ට ඥානින් දැන එවං රූපස්ස ආදීනවං අභිඤ්ඤාය. මෙසේ රූපේ ආදීනවේ විශිෂ්ට ඥානින් දැන එවං රූපස්ස නිස්සරණං අභිඤ්ඤාය. මෙසේ රූපේ නිස්සරණේ විශිෂ්ට ඥානින් දැන රූපස්ස නිබ්බිදා විරාගා නිරෝධා අනුපාදා විමුක්තා. රූපයාගේ කලකිරීමෙහි නොයල්මෙහි නිරෝධෙහි එහෙමයි නිරෝධය තුලින් අනුපාදා විමුක්තා. කිසිවක් උපාදාන නොකරගෙන මිදුණා නම් තේ සුවිමුක්තා. ඔව් මනවින්ම මිදුණාහු වෙති. යේ සුවිමුක්තා තේ කේවලීම. යමෙක් මනාකොට මිදුණා නම් ඔව් කේවලී වෙති. එහෙම නැත්නම් ඒකත්වයට ගියා වෙති. ඒ කේවලීම වට්ටං තේසං නත්ති පඤ්ඤාපන. යමෙක් ඒකත්වයට ගියා නම් ඔවුන් සඳහා සංසාර වෘත්තයක් පැනවීමට නොහැක. හරි. මේ රහතන් වහන්සේගේ හැටි කිව්වේ. දැන් කේවලී එක්කෙනයි කේවලී වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා තියෙන ටිකයි තමයි මේ කියන්නේ. හරි ඔබ කියන්නේ. And what equals is form. The four great elements and the form derived from the four great elements. This is called form. With the arising of nutriment, there is the arising of form. With the cessation of nutriment, there is the cessation of form. This Eightfold Noble Path is the way leading to the cessation of form, that is, right view and so on up to right concentration. The pleasure and joy that arise in dependence on form, this is the gratification in form. That form is impermanent, suffering and subject to change. This is the danger or the troublesomeness of the form. The removal and abandonment of desire and lust for form, this is the escape from form. Whatever ascetics and Brahmins, having thus directly known form, its origin, its cessation, and the way leading to its cessation, having thus directly known the gratification, the danger, and the escape in the case of form, are practicing for the purpose of turning away and turning away from the form for its fading away or not being attached to the form and cessation. They are practicing well.
those who are practicing well have gained a foothold in this Dhamma and discipline. And whatever ascetics and Brahmins, having thus directly known form, its origin, its cessation, the way leading to its cessation, having thus directly known the gratification, the danger, and the escape in the case of form, through turning away from the form, through its from not attaching to the form and the cessation, are liberated by non-clinging, they are well liberated. Those who are well liberated are consummate ones. As to those consummate ones, there is no round for describing them. කතමාච වික්කවේ වේදනා මහණෙනි වේදනාව නම් කුමක්ද? ඡයිමේ වික්කවේ වේදනා කාය මහණෙනි වේදනා කාය නැත්නම් වේදනා කොටස් හයක් තියෙනවා. චක්කු සංපස්සජා වේදනා, සෝත සංපස්සජා වේදනා, ගාහන සංපස්සජා වේදනා, ජීවා සංපස්සජා වේදනා, කාය සංපස්සජා වේදනා, මනෝ සංපස්සජා වේදනා. අයං උච්චති වික්කවේ වේදනා. ඒ කිව්වේ අර ඇස කන නාසය දිව කය මනස කියන ඒවායේ ස්පර්ශයෙන් හට ගන්නා වේදනා කොටස් හයක් තියෙනවා. ඒ තමයි වේදනාව කියන්නේ. පස්ස සමුදයෝ වේදනා සමුදය. ස්පර්ශ සමුදයෙන් වේදනා සමුදය වෙනවා. පස්ස නිරෝධා වේදනා නිරෝධෝ. පස්ස නිරෝධයෙන් වේදනා නිරුද්ධ වෙනවා. අයමේව අරියෝ අට්ඨාංගිකෝ මග්ගෝ වේදනා නිරෝධගාමිනී පටිපදා. මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයමයි වේදනා නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාව. එනම් සම්මා දිට්ඨි එයාල සම්මා සමාධි. යං වේදනම් පටිච්ච උප්පජ්ජති සුඛං සෝමනස්සං අයං වේදනාය අස්සාදු. වේදනාව නිසා යම් සුවයක් සොම්නසක් උපදිනවා නම් මේ වේදනාවේ ආස්වාදයයි. යා වේදනා අනිච්ච දුක්ඛ විපරිණාම ධම්මා අයං වේදනාය ආදීනෝ. වේදනාවෙහි යම් අනිත්‍යක් දුකක් විපරිණාම ධර්මයක් කියනවා නම් මේ වේදනාවේ ආදීනෝයි. යෝ වේදනාය චන්දරාග විනයෝ චන්දරාග පහනං ඉදං වේදනාය නිස්සාරණං. වේදනාවේ යම් චන්දරාගය දුරු කිරීමක්, චන්දරාගය ප්‍රහාණය කිරීමක් කියනවා නම් මේ තමයි වේදනාවේ නිස්සාරණය. යේකීච වික්කවේ සමනාවා බ්‍රාහ්මනාවා එවං වේදනං අභිඤ්ඤාය. මානනීය යම් කිසි ශ්‍රමණේකෝ බ්‍රාහ්මණේකෝ මෙසේ වේදනා විශිෂ්ට ඥානින් දැනගෙන එවං වේදනාය වේදනා සමුදයං අභිඤ්ඤාය. මෙසේ වේදනාවේ සමුදය විශිෂ්ට ඥානින් දැන, මෙසේ වේදනා නිරෝධය විශිෂ්ට ඥානින් දැන, මෙසේ වේදනා නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදා විශිෂ්ට ඥානින් දැනගෙන, මෙසේ වේදනාවේ ආස්වාදයේ විශිෂ්ට ඥානින් දැනගෙන, මෙසේ වේදනාවේ ආදීනව විශිෂ්ට ඥානින් දැනගෙන, මෙසේ වේදනාවේ නිස්සාරණ විශිෂ්ට ඥානින් දැනගෙන, වේදනාවේ නිබ්බිදාය විරාගාය නිරෝධාය පටිපන්නා. වේදනාවේ කලකිරීම පිණිස, වැළව පිණිස, නිරෝධය පිණිස පිළිපන්නා නම් තේ සුපටිපන්නා. ඔව් තමයි සුපටිපන්න කියලා කියන්නේ. යේ සුපටිපන්නා තේ ඉමස්මින් ධම්ම විනයේ ගාදන්ති. යම් කෙනෙක් සුපටිපන්නද ඔව් මේ ධර්ම විනයේ පිහිටා සිටිනවා. යේචකෝ කේච වික්කවේ මහණෙනි යම් කිසි සමනාවා බ්‍රාහ්මනාවා එවං වේදනං අභිඤ්ඤාය. ශ්‍රමණේකෝ බ්‍රාහ්මණේකෝ මෙසේ වේදනා විශිෂ්ට ඥානින් දැන, ඒ වේදනාවේ සමුදය, වේදනාවේ නිරෝධය, වේදනාවේ නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාව විශිෂ්ට ඥානින් දැනගෙන, එවැගේම වේදනාවේ ආස්වාදය, ආදීනවය, නිස්සාරණය විශිෂ්ට ඥානින් දැනගෙන, වේදනාවේ නිබ්බිදාව, විරාගය, නිරෝධය, උපාදාන නිරෝධය, ඒවගේ උපාදාන නොකරගෙන මිදුණා නම් තේ සුවිමුක්තා. ඔව්හු මනාකොට මිදුණාහු වෙති. ඒ සුවිමුක්තා තේ කේවලී. යම් කෙනෙක් මනාකොට මිදුණා නම් ඔහු කේවලී. ඔහු ඒකත්වයට ඉඳලා. මේ කේවලීනෝ වට්ටං තේසං නත්ති පඤ්ඤා. යම් කෙනෙක් කේවලී නම් ඔහු සදා සංසාර වෘත්තයක් පනවන්න විදියක් නැහැ. කේවලි කියන අර සම්පූර්ණම කේවල කියන්නේ රහතන් වහන්සේ. කේවල කියන්නේ එකක් එකක් කියන්නේ එයාට ගිහින් ඉවරයි. සම්පූර්ණයි. කේවලට මේ ඉවරයි මේ මග. කියන්න ඉතුරු කොටස් නැහැ. So this word consummate ones translated here. So the word kevala means like completely.
meaning whatever there was to do, everything was done. There is nothing more left to be done or something like that. So a completed one also. Okay, so now comes about feeling. So, and what bhikkhus is feeling? There are these 6 classes of feeling. Feeling born of eye contact and ear contact and nose contact, tongue contact, bodily contact and mind contact. This is called feeling. With the arising of contact, there is the arising of feeling. With the cessation of contact, there is the cessation of feeling. This Noble Eightfold Path is the way leading to the cessation of feeling, that is right view and so on, up to right concentration. The pleasure and joy that arises independence of feeling, this is the gratification in feeling. That feeling is impermanent, suffering and subject to change. This is the drawback, so misery in the feeling. The removal and an abandonment of this desire and lust or attachment to the feeling. This is the escape from the feeling. And like before, and whatever ascetics and Brahmins are practicing towards the turning away and non-attachment, while having this direct knowledge about these 7 cases. So those are practicing well and have gained a foothold in this Dhamma and discipline, and those that have finished the practicing and through turning away, cessation and okay, through turning away non-attachment, cessation, are liberated by non-clinging. They are well liberated. Those who are well liberated are the consummate ones, and as to those consummate ones, there is no round for describing them. මේ විදිහටම සංඥාව ගැනයි සංස්කාර ගැනයි කියනවා. පතවාච විද්‍යේ සංඥා මහණෙනි සංඥාව කුමක්ද කියලා සංඥාවල් 6ක් තියෙනවා. රූප සංඥා, ශබ්ද සංඥා, ගන්ධ සංඥා, රස සංඥා, පොට්ටබ්බ සංඥා, ධම්ම සංඥා. මේ තමයි සංඥාව. සංඥා සමුදය, නිරෝධය, නිරෝධගාමී ප්‍රතිපදා, ආස්වාද, ආදීන, නිස්සාරණ කියන කරුණු 7 යටතේ කියන්න ඕනේ. සංකාර සම්බන්ධිනුත් එහෙම ඒ 7 කියනවා. සංකාරات 6ක් තියෙනවා කියලා කියනවා. චෛමේ වික්‍රේ චේතනා කාය. රූප සංචේතනා, ශබ්ද සංචේතනා, ගන්ධ සංචේතනා, රස සංචේතනා, පොට්ටබ්බ සංචේතනා, ධම්ම සංචේතනා. ඒ ගැනත් අර 7ම කියනවා. ඒක කතමංච වික්‍රේ විඥාන. චෛමේ වික්‍රේ විඥාන කාය. මහණෙනි විඥාන කාය 6ක් තියෙනවා. චක්කු විඥානං, සෝත විඥානං, ගහන විඥානං ආදී වශයෙන් මේ 6 කියනවා. ඊට පස්සේ නාම රූප සමුදය, විඥාන සමුදය. නාම රූප සමුදයෙන් තමයි විඥාන සමුදය වෙන්නේ. නාම රූප නිරෝධා, විඥාන නිරෝධෝ. නාම රූප නිරෝධයෙන් විඥාන නිරෝධය. අය මේ ආර්ය වට්ටානිකෝ මග්ගෝ විඥාන නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදා. සේයතිදං සම්මාදිට්ඨි සම්මා සමාධි. මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයමයි විඥාන නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාව. යං විඥානං පටිච්ච උප්පජ්ජති සුඛං සෝමනස්සං අයං විඥානස්ස අස්සාද. විඥානයේ ප්‍රත්‍යයෙන් යම් සුවයක් සොම්නසක් උපදිනවා නම් මේ තමයි විඥානයේ ආස්වාදය. යං විඥානං අනිච්චං දුක්ඛං විපරිණාම ධම්මං අයං විඥානස්ස ආදීනෝ. විඥානයේ යම් අනිත්‍ය දුක්ඛ විපරිණාම ස්වභාවයක් ඇද්ද මේ තමයි විඥානයේ ආදීනය. යෝ විඥානස්මින් චන්දරාග විනයෝ චන්දරාග පහනං ඉදං විඥානස්ස නිස්සාරණං. විඥානයේ පිළිබඳ යම් චන්දරාග දුරු කිරීමක්, චන්දරාගයේ ප්‍රහාණයක් වෙතොත් ඒ තමයි විඥානයේ නිස්සාරණය. අර විදිහටම යේහි කේචි බික්කවේ සමනාවා බ්‍රාහ්මනාවා එවං විඥානං අවිඥාය. යම් ශ්‍රවණේකෝ බ්‍රාහ්මණේකෝ මේ ආකාරයෙන් විඥානයත්, විඥාන සමුදයත්, විඥාන නිරෝධයත්, විඥාන නිරෝධගාමී ප්‍රතිපදාවත්, විඥානයේ ආස්වාදයත්, ආදීනවත්, නිස්සාරණයත් දැනගෙන විඥානයේ පිළිබඳ කලකිරීමට, නොයල්මට, නිරෝධයට පිළිපැද්දානම් ඒ ඔව්
තමයි සුපටිපන්නයි කියලා කියන්නේ. යම් කෙනෙක් සුපටිපන්න නම් ඔහු මේ ධර්ම විනයේ පිහිටා සිටිනවා. යේචකෝ කේචි භික්ඛවේ සමනාවා බ්‍රාහ්මනා එවං විඥානං අභිඥාය යම් ශ්‍රමණේකෝ බ්‍රාහ්මණේකෝ මිසේ විඥානයේ විශේෂ ඥාණයෙන් දැනගෙන විඥාන සමුදය විඥාන නිරෝධය විඥාන නිරෝධගාමී ප්‍රතිපදාව විඥානයේ ආස්වාදයේ ආදීනවේ නිස්සාරණයේ විශිෂ්ට ඥාණයෙන් දැනගෙන විඥානයේ පිළිබඳ කලකිරීමෙන් විරාගයෙන් නිරෝධයෙන් කිසිවක් උපාදාන කර නොගෙන මිදුණා නම් ඔහු තමයි මනවින්ම මිදුණු අය. යම් කෙනෙක් මනාකොට මිදුණා නම් ඔහු කේවලී. යම් කෙනෙක් කේවලී නම් ඔවුන් සඳහා සංසාර වෘත්තයක් කැරකෙන්නේ නැහැ. සංසාර වෘත්තයක් පනවන්න බෑ. ඒවං කෝ භික්ඛවේ භික්ඛු සත්තත්තාන කුසලෝ. මහණෙනි මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි භික්ෂුවක් සත් තැනක කුසල බවට පත් වෙන්නේ. This is about so similarly for the other three aggregates. So now what is the sanya? So sanya perception. There are these 6 classes of perception, and that is perception of forms, sounds, smells, tastes, tangibles, and thoughts or dhammas. Now the arising with the arising of contact there is the arising of perception, and with the cessation of contact there is the cessation of perception, and the noble eightfold path that is the way leading to the cessation. And again the pleasure and joy that arises in dependence on perception is the gratification, and the impermanent suffering and subject to change that is the danger or drawbacks of perception. And the removal of and abandonment of desire and lust for perception, that is the so-called escape from perception. And again those ascetics and Brahmins that have directly know and is this direct knowledge, know the perception, its origination, its cessation, the path leading to its cessation, and gratification, drawbacks, and escape in case of perception, and are practicing for turning away and non-attachment and cessation. Those are the well-practicing ones, and they have found a foothold. And those that have practiced, like completely to practice, and through turning away, non-attachment, and cessation, attained they are liberated by non-clinging. They are well liberated, and those who are well liberated are the consummate ones. And as to those consummate ones, there is no ground for describing them. So now comes the formations. So what are volitional formations? There are these 6 cases of volition. Volition regarding forms and sounds, tastes, smells, tangibles, and thoughts or mental phenomena. This is called volitional formation, and with the arising of contact there is arising of volitional formations, and the rest is same as with the perception. And last one is called consciousness. So what because is consciousness, there are these 6 cases of consciousness: eye consciousness, ear consciousness, nose consciousness, tongue consciousness, body consciousness, and mind consciousness. This is called consciousness, and with the arising of name and form, or mentality and materiality, nama rupa, there is the arising of consciousness. And with the cessation of nama rupa, there is the cessation of consciousness. This noble eightfold path is the way leading to the cessation of consciousness, that is the right view and so on up to right concentration. And the pleasure and joy that arises in dependence on consciousness, that's the gratification. And impermanent suffering and being subject to change, that is the troublesomeness of the consciousness. And the removal and abandonment of the desire and lust for consciousness, that is the escape from consciousness. And again, whatever ascetics and Brahmins, having directly known the
consciousness, its origination, its cessation, the path leading to the cessation, the gratification, the danger and the escape in case of consciousness, and that are practicing for the purpose of turning away and non-attachment and cessation of consciousness. They are the ones that are calling the practicing well. Those who are practicing well have gained a foothold in this Dhamma and discipline. And whatever ascetics and Brahmins, having thus directly known consciousness, its origin, cessation, the way leading to its cessation, having thus directly known the gratification, the danger, and the escape in the case of the consciousness, through turning away from consciousness, through not being attached, and through the cessation of it, are liberated by not clinging. They are well liberated. And those who are well liberated are the consummate ones. As to those consummate ones, there is no round for describing them. It is in such a way because that a bhikkhu is skilled in 7 cases. කතංච භික්ඛවේ භික්ඛු ත්‍රිවිධූප පරික්ඛී හෝති. මහණෙනි කෙසේද භික්ෂුවක් ත්‍රිවිධාකාර උපපරීක්ෂාවෙන් යුක්ත වෙන්නේ? ඉද භික්ඛවේ භික්ඛු ධාතුසෝ උපපරික්ඛති. මහණෙනි මෙහි භික්ෂු මේ ශාසනයේ භික්ෂුව ධාතු වශයෙන් උපපරීක්ෂා කරයි. ආයතනසෝ උපපරික්ඛති. ආයතන වශයෙන් උපපරීක්ෂා කරයි. පටිච්ච සමුප්පාදසෝ උපපරික්ඛති. පටිච්ච සමුප්පාද වශයෙන් උපපරීක්ෂා කරයි. එවං කෝ භික්ඛවේ භික්ඛු ත්‍රිවිධූප පරික්ඛී හෝති. මහණෙනි මේ ආකාරයෙන් භික්ෂුව ත්‍රිවිධ උපපරීක්ෂාවෙන් යුක්ත වූයේ වේ. සත්තට්ඨාන කුසලෝ භික්ඛවේ භික්ඛු ත්‍රිවිධූප පරික්ඛී ඉමස්මින් ධම්ම විනේ කේවලී උසිතවා උත්තම පුරුෂෝති උච්චති. මහණෙනි මේ සත් ස්ථානයන් කුසල වූ සහ ත්‍රිවිධ උපපරීක්ෂාවෙන් යුක්ත වූ භික්ෂුව මෙම ධර්ම විනයෙහි කේවලී නම් වේ. වැස නිම වූ බඹසර ඇත්තේ වේ. උත්තම පුරුෂයායයි කියනු ලැබේ. And how bhikkhus is a bhikkhu, a triple investigator. Here bhikkhus, a bhikkhu investigates by the way of elements, by way of the sense basis, and by way of dependent origination. It is in such a way that a bhikkhu is a triple investigator. Bhikkhus, a bhikkhu who is skilled in these 7 cases, and a triple investigator is called in this Dhamma and discipline a consummate one who has fully lived the holy life, the highest kind of person. That's it. හරිනේ. මේකෙන් යන්න නෑ. ත්‍රිවිධ පරික්ඛා. ධාතු. Mukha wants to write down on the board the 3 ways of investigating. පටිච්චසමුප්පාද. That means පොඩ්ඩක් ඉවල් ගන්න. So 3 ways of investigation. You can write like investigation by way of, and then 1 to 3. First is dhatu, elements. Dhatu. Second one is ayatana. Ayatana. That is sense basis. They translate it. And last one is paticca samuppada. Dependent origination. What is Double it? T, right? No. Paticca, double C. Double C. Paticca samuppada and double. Paticca samup. Then And long A. yeah, So, origination. පටිච්ච සමුප්පාද සෝ උපපරික්ඛති.
දානකොට දැන් මට තියෙන විනාඩි 5ක් Then Lokam has 5 minutes to explain. හොඳයි මේ දැන් උත්තරේ දෙනම සිංහල ඉංග්‍රීසියෙන් කියමුනානේ But anyway, because we have heard the sutta in Sinhala and English and Pali, දැන් මේ අර මේ මුලදී මේ කරුණු ටිකක් කියනවා නේද so in the beginning there are these three things which is like mattress mentioned. ඔය කන්ද සමුදය So නිරෝධ that's the aggregates, each and every of the aggregates, its origination, its cessation, and the way leading to its cessation. දැන් රූපස්කන්ධේ තියෙනවා ටික දිගටම කිව්වනේ වේදනාස්කන්ධේවත් කිව්වා Oh. සංඥාස්කන්ධ විඥානවල ඇතර නැතව දැන් අපි මේ සේක පුජ්‍යලයි කියලා කතා කරනවා So now we talk about this sekha. So it's in English we usually translate it as a trainee. ඔව් ඒ සේක පුජ්‍යලයි ඉහෙළම කොට තමයි මේ ඉරින් ඉහෙළ මෙහාට So these so-called trainees or the noble one trainees, for them all the one is 1 to 7 is happening. ඔයා පුරුදු කරනවා පුරුදු Such a one is training in those. පුරුදු කරලා මේක මේ සත්තට්ඨානේ පුරුදු වෙලා ඊට පස්සේ මේ කේවලිනව වෙනවා So after like finishing, like completing the training, that is when nothing is left, then they are called the consummate one. අපි දැන් අර ඊයේ පෙරේද අසංකාර පරිනිබ්බාය සසංකාර පරිනිබ්බාය පාච්ච පරිනිබ්බාය කිය ලිවන්නේ කතා කරන්නේ So the other day we had this classifications about the one this anagamis. One of them was called the without exertion, and one of them was called with exertion. ඔව් අපි මුලින් ඉඳලා මේක මේව මේ ස්කන්ධයන්ගේ සමුදයයි ආදීනමයි තමයි මේ භාවනා කරනවා කියන්නේ So when we meditate, it's mostly the practice about ස්කන්ධය or ස්කන්ධය සමුදය තියෙනවා about the form and its origination and samudaya සමුදයන්ද නිරෝධය and cessation. දැන් සතිපට්ඨාන සමුදය නිරෝධ කියලා දෙකක් තියෙනවානේ So those things, Lokamsas, are basically also mentioned in the Satipatthana Sutta. ඉතින් දැන් මේ කරුණු දෙක තමයි මේ නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාවට තියෙන එක. And the way to leading is to the cessation is like practicing in such a way that you achieve that. ඔව් අපි දැන් මේ කියා දෙන්න එක තමයි මේ කියා දෙන්න මේවා තමයි. නමුත් මේ සූත්‍ර කියන්නේ මේ සූත්‍ර මේ තැන් වල තියෙනවා. මේවා කමඨහන් කියා දෙන්න ගුරුවරු ඉන්නේ. මේ ගුරුවරුන්ට ඉගෙන ගන්න තියෙන සූත්‍රනේ. So Lokam says now what the yogi gets instruction and is supposed to do what the instruction is, but this sutta is actually one of the suttas that teach, like meditation teachers have to learn, because in this sutta actually the things that are practiced are mentioned, but they are mentioned in a sutta way, not in the same way that the instruction is given. But Lokam, I think, is trying to say when people get instruction, they are actually within these things that are mentioned in the sutta, like this one. So the gratification, troublesomeness, and the escape or like safe way of dealing with that is mentioned afterwards, after the cessation, origination, cessation, and path leading to cessation. රූපය ගැන කියා දෙන රූපය අල්ලගන්නේ භාවනා කරන්න. So usually people are taught some the way to get into the practice, the rupa form, and you like the physical body,
is used as a kind of entrance way to into the practice. ඔව් දැන් සතෝ සූත්‍රේ සංයුත්ත නිකායේ සතෝ සූත්‍ර තුනක් තියෙනවා. පොඩියක් තියෙනවා සූත්‍ර දෙකක්. සතෝ වික්‍රේ විහෙරෙය සම්පජාන. සතියන තින්ද කියනවා සම්පජානෙන තින්ද කියනවා. කතමාචවිකේ සතෝ සත්තරෝ සතිපට්ඨාන. කතමාචවිකේ සම්පජානෝ වේ රූපං රූපය දැනගන්නවා. රූපයේ සමුදය දැනගන්න රූපය අත්ංගමය දැනගන්න. රූපයයි රූප සමුදයයි රූපය අත්ංගමය. ඔතනම දැනගන්න. ඒක සම්පජානනය. So comes in this Satipatthana. So in Samyutta Nikaya there are 3 suttas called mindful. So in one of them, like 2 of them, they talk about the Buddha says like you should be have sati and clear comprehension basically. So what does it mean having sati? Then the standard definition from the Satipatthana Sutta is mentioned. One was observing the body in body, ardent and clearly comprehending feelings in feelings, mind in mind, phenomena in phenomena. But they differ on the definition of the what does it mean the clear comprehension. So in one of them Lokam says one should see the arising of the form and finishing of the form. ඔව්. ඒ සූත්‍රේ පොඩි සූත්‍රයක්. ඒක කියන්නේ බැල්ලේ ගවන්නේ සූත්‍රේ ඉතුරු ටික හෙට කියන්න. දන්න අර දෙවැනි සත්‍ය සූත්‍රය කියනවා. ඔව් දෙවැනි සූත්‍රය. වේදනා සංඥා විතක්ක ඇති වෙනකොට තියෙනකොට. ඒක තමයි දෙවැනි සත්‍ය සූත්‍රය. දෙවැනි ඒකේ ඒක ගත්තෝ සම්පජාන. ඉතින් මේ දැන් සම්පජාන්‍ය කියන එකට මේ අපි දැන් සතිපට්ඨාන සම්පජාන්‍යයක් කියනවා. දැන් මේ සම්පජාන්‍ය ඒකට වැටෙන්නේ. දැන් මේකේ තියෙන සමුදය රූපේ සමුදය නිරෝධය. දැන් ඉතින් මේ ටික දැන් මේක මේ භාවනා කරනවායි කියන්නේ අලුත් මොකද මේ කියා දෙනවායි කියන්නේ අපිට ඕන එකක් නෙමෙයි. මේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු දේම තමයි මේ කියන්නේ. So while Lokam's talking about that also is what the people get the instruction, it's not something like that the teacher wants the student to do or just what he cooked up on the spot. It is actually exactly what was taught by the Buddha, and you can reference it in the suttas if you know where to reference it. Oh, ඉතින් දැන් අපිට මේ රූපේ So now here you see there is the origination and cessation, and the path is leading to cessation. So Loka says when we instruct the people to have sati and clear comprehension, that means paying attention in the daily activities. It is like the beginning part of the path that will take you there. Oh, ඉතින් ඒ විදිහට මේ දැන් පොත්වලින් ඉගෙනගෙන තියෙනවානේ. ඒ පොත්වලින් ඉගෙන ගත්ත එක මේකට දාලා බැලුවොත් බලන්න බෑ, මේක ඉගෙන ගන්න බෑ. So, but unfortunately, if you just study it from the books and then you think you will try to figure out how to put that in practice, it's not possible. So මේක මේ බම්බයක් විතර උස හොන්ඩරයක් විතර බර ශරීරය තුලින් දකින්න මිසක් මට ඉතින් පොතෙන් උගන්වන්න පුළුවන්. පොතෙන් උගන්වන්න එක වෙන එකක්. මම එහෙමත් උගන්වනවා. So like what there is this when 1 fathom long and I don't know what is it's like sack of rice. What the dimension? Okay, so this okay. This like 1 fathom long body weighing as a let's say sack of rice body. So in my case, so you have this body and you can learn about the body from books. That's one thing. And Lokam says I have done that way. So but the kind of knowledge is one thing, and the practical
practical, this way of doing this is another way. ඔක මේ ශරීරයේ තුලින්ම Hmm. වේදනාව හඳුන ගන්නත් ඕන. So you have to start with your own body, and within that understand how the feelings or experiencings based on the bodies are happening. ඔය එහෙම හඳුනගත්තේ නැත්නම් වැඩක් නෑ. If that does not happen, this like figuring out or learning experientially how about the body and the experience of feelings there, then it's of no use. The practice. රූපේ හඳුනගත්තොත් වේදනාව තුල හඳුනගන්න එකම ලේසි. If you manage to find out about the body itself, then finding out about the vedana, feelings or experiencing is easy. ඔව්. සංඥාව ගැන ඊට පස්සේ පුළුවන් වෙන හඳුනගන්න. So then one can even understand about the perceptions. ඊට පස්සේ ක්‍රමානුකූලව විඥාණයට එනකම් පුළුවන් වෙනවා. Then little by little up to the understanding about consciousness that arises within your own මේක experience. පුරුදු වෙච්ච එක්කෙනා ඉන්නවා. ඉහළටම පුරුදු වෙච්ච එක්කෙනාට සේකයයි කියලා කියනවා. So there are people that practice, they want to like learn, like experientially learn, figure out about those things. So out of those they are training or trying to learn like experientially about those things. So the highest sort of people like that are called the sekas, ඔය දැන් සේක the වරකට trainees. අනාගාමී පුජ්‍යලයා තමයි ඉහළම එක්කෙනා. So out of these trainees, the highest of the trainees are the non-retirees. ඔය අපි ඉතින් මම දන්නේ කියන්නේ. ඉතින් මේ කේවලිනේ වෙනවා ඊට පස්සේ. But so then the sutta mentions the other case. There's like when it's like it's completed, the training and learning has been done without nothing left. So Okay. those are the consummate ones. ඒ කේවිලිනෝ කියන ටික පාලියෙන් කියන්නකෝ ධම්මරාගිද Hmm. කේවිලිනෝ. වැහුවද? 108. So Kant wants to read once again the definition because it's another word, like we are very familiar with the word arahat. It's usually used for the like fully realized person, but this is like a synonym, is the consummate one, and it is this kind of definition. ඔව් ඒක තමයි. සත්තට්ඨාන කුසලෝ භික්ඛවේ භික්ඛු ත්‍රිවිධු පරිච්ඡි ඉමස්මින් ධම්මවිනේ කේවලී. ඔය කේවලිනෝ. මේක කලින් තිබුණා හා ඔව්. සම්මා විමුක්ත. සම්මා විමුක්ත. එවං විඥානස්ස නිස්සාරං අභිඤ්ඤා විඥානස්ස නිබ්බිදා විරාගා නිරෝධා අනුපාදා විමුක්තා. ඔය ටික යේසු වෙනවා. විමුක්තා. ඔව් මනස යේසු විමුක්ත. විමුක්තා තේ කේවලීනෝ. ඔව් ඒ විමුක්ත. කේවලිනෝ වට්ටං තේසං නත්ති පඤ්ඤාපනාය. හා පඤ්ඤාපන. එවං කෝ භික්ඛවේ භික්ඛු සත්තට්ඨාන කුසලෝ හෝති. ඔව් කේවලිනෝ කියන එකේ කෑලි ගොඩක් තියෙනවා. So for the completion of the completed one, there are many parts, and that is what is mentioned. That is you know the aggregate, and where is the definition? So having thus directly know the aggregate, its origin, its cessation, the way leading to its cessation, having thus directly known the gratification, the danger, and the escape in case of the aggregate, and through turning away and non-attachment and cessation are liberated by non-clinging, they are well liberated. And those who are well liberated are the consummate ones. And as to those consummate ones, there is no rank of describing them. ඔව්. දැන් මේ ධාතු ආයතනේ ඈ පටිච්චසමුප්පාද කියලා තැන් තුනක් තියෙනවා මෙතන. Oh, ඒ කේවලිනෝ පුද්ගලයා ඉන්න ක්‍රමය. so and it is through these Lokamsa's, these three kind of investigations are the way how they manage to get the completion. ඔය ඒක පුද්ගලයා ඉන්න ක්‍රමය උද. So Lokam says the trainees, they are like training within what is the seven things up there, and the completion is achieved by the what is down there.
ඔව් අපි සාමාන්‍ය ඒක එකත් මාන්දි ගැනීමක් තමයි මේ ස්කන්ධයන්ගේ සමුදයයි නිරෝධයයි දකින්න එක. So for us, we are exerting to get to the most basic level of a trainee, using the body and or the aggregate of form, and trying to like experientially learn about the form itself and its origination and its cessation. හොඳම ඒක එක්කෙනා ගැන අපි ඊයේ කතා කළා. So ඊයේ පෙරේද. yesterday and the day before that we talked about the highest kind of the trainees. That's the another. ඔව් දැන් ඉතින් ඊට පස්සේ මේ කේරියෝ නොවෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. ඉතින් තේරුම් ගන්න. So after that you might manage to get to become like the completed Madam, ones, but anyway may you be protected by the මේකේ වෙන දෙයක් කියන්න පුළුවන්. Hmm. තන්නේ කර 100% අවංක වෙන්න ඕනේ. I can tell you something else to this. So first thing is complete honesty, and actually like the honesty Lokohamdu uses the negative definition of non-deceitfulness. ඔව් ඊළඟට මට කරුණාව, දයාව, අනුකම්පාව, මෛත්‍රිය කියලා තියෙන කරුණු ටික තියෙනවා. The other things there have to be is metta and karuna, the kind of loving kindness and compassion. ඔව් ඒ ටික ඒ කරුණු ටික නැතුව අපිට මේ හොඳම තේක වෙන්න අමාරුයි ටික. Without those things, becoming a trainee is quite difficult. ඔව් නිකන් බේන්න නෑ. It's not like we are not doing it because we want to show off in front of others. ඔව් ඉතින් එහෙම නම් වැඩක් නෑ. පේන්න තිබුණා නම් So ඒක if නිකන් you do it for the sake of appearances, then it's like not going to work out and it's kind of of no use. ඔව් හමුදාව කියන බෙල්ට් අවුට් කියලා එකක්. හමුදාවේ ඇති කියන ඔව්. බෙල්ට් අවුට් කියලා එකක්. More than බෙල්ට් එක පේන්න යන්නේ දැන් ගහලා තියෙනවනේ. ඒ වගේ පේන්න අපි යන්න ඕනේ නැහැ කියන එක. අපි මේ යෝගියෝ කියලා සිල්වත් නෑ හාමුදුරුවෝ කියලා සිල් මෑණිවරු කියලා මම නම් ඔය සිල් මෑණිවරු යානු දැන පුදුම මෙහෙ දැවිල්ලා පපුවේ කැක්කුම කරන අදක මාත්‍රා දැක්කට නෑ බයක් තැති ගැම්මක් ඇති වෙනවා ඒ කියන්න ඕනේ ඔනේ so anyway, මේකෙන් යනවන්නේ හැමතැන so anyway, so there is this it seems in army there is a kind of expression used in the army which is like belts out, meaning like probably when they are going for parade or something like that, they have to like present themselves with shiny buckles on the belts and like shiny boots and whatnot. So Lokam says that kind of attitude saying, oh, we are the yogis, look at us. Oh, we are these extremely virtuous monks. We are these really virtuous meditating nuns. That is no good. And Lokam says, actually when he says, මෑනියෝ මා බාරගත්තේ වස්කාලේ ඉන්නවයි කිව්වන්ද නැත්නම් මෑනියෝ මම බාරගන්නෙම නැහැ when he sees people like that, he gets kind of heartburn and it's very scary for him. So he says even this sister here that came here, Lokam says only because she came to stay here for the rains retreat, he accepted that, otherwise he would have been disinclined to do so. මොකද මේම විද්ද දානවා තැනින් තැන Because these people they are like an infectious disease that is spreading their ideas all over the place. මේ සමුදය නිරෝධය දකින්න දැක් කැමැත්තක් නැහැ ඔළුවේ. So then the person actually does not have liking towards seeing the origination, cessation and so on about the form and other things. අර ආරණ්‍ය ආන්නමක් ආපු ඇටි කලන්තේ වගේ හැදෙනවා මට බයක් ඇති වෙනවා. So if there is forest hermitage monk that comes, I am this Lokohamdu immediately develops kind of dizziness and faintish. He feels faintish. වෙන උගන්නනවා අතන උගන්නනවා මෙතන යන්නේ මේමයි Because they start explaining to others how the Vinaya should be observed and other things. දැන් ඉවරයි. So then මේ ස්ථානයක් කරන්න බෑ ඒකට. the place cannot continue running. මේ සත්තට්ඨාන පොතේ දැනගත්තාම හරිය. So if the person manages to
know those, it's like skill, let's say skill about the 7 things, then it's good. ඔය වෙලාවටම ලයිට් ඔක් ගියා. ඉතින් මේ අර මේ ලොකු රහතන් වහන්සේගේ ඇති නා මොකද රහතන් වහන්සේ පළවෙනි එක ධාතු. Hmm. මේ ධාතුව කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැන් අපි දන්නේ නැහැ. So then about the arahats, the first thing mentioned that they know is about the elements. So we, or dhat, the Pali word is called dhatu, so we actually don't know truly about that. ධාතුසෝප පරික්කති. හා Hmm. ආයතනසෝප පරික්කති. The next one is the so-called sense basis ayatanas. So again, we actually don't know properly. පටිච්චසමුප්පාද ඔබ පරික්කති. And the last one is the dependent අපි origination. හිතාගෙන ඉන්නවා අපි දන්නවයි කියලා. But we kind of think we know about those things, ඇත්තටම දන්නේ. but we actually don't know about ඒ it. දන්නේ නැති නිසා අර සත්තාන කුසලේ කරන්න ඕනේ. So because we actually don't know about those things, that's exactly why we need to train ourselves in these seven methods. මේ හික්මන ක්‍රමයක්. It's a training method. ඔව්. මේ හික්මන මේ අනුන් ගැන හොයන්න නෙමෙයි කියලා තියෙන්නේ. So it is not about finding about others. අතනෝ ආවෙකේ. So it is about finding about oneself. කතානි අකතානිච. කතානි අකතානි අනුන් කියන කරන්නේ ඕනේ. දැන් තමා ගැන හිතන්න පුරුදු වෙනවා. අනිතයට මගේ උදව්වක් තියෙනවා. But මම oh, මා ගැන හිතන්න පුරුදු වෙනවා. oh, ඒක මටමයි. hmm. මං අනුත්තයට උදව් කරනවා විදිහට. Okay. So but there's like a warning. So I am training. So I am trying to learn about myself, but that also means if I see others that need help, I help the others. ඔව් ඉතින් අන්න ඒක නිසා මේ ටිකක් පරිස්සමෙන් මේ ගුණධර්ම ටික පුරාගෙන යන්න ඉතින් කියන්න පුළුවන් එච්චරයි. So one has to be kind of a bit careful, but practice. සුවපත් වේවා. So may you be well and happy. වත්කාරේ ඉතින් මේ ආපුවම කවුරු හරි බාර ගන්න කියලා කියනනේ බුදුහාඳු. මේ සැරේ හාමුදුරු නැහැ. මම බය වෙලා හිටියා හාමුදුරු එයිද කියලා.